Hey my dear students, I welcome you all to the class. Students, childhood is the kingdom in where nothing can be a matter. We have enjoyed a superb poem in our last session. Today, we will see the prose I Can't Climb Trees Anymore, Unit 2nd, book page number 28 to 32, in workbook page number 11 to 15, worksheet number 4. Students, நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற prose I Can't Climb Trees Anymore, Unit 2ல book page number 28லேருந்து 32, workbook page number 11, 11 to 15, worksheet number 4. You know, there is something about childhood friends that you just cannot replace. Do you agree? Students, just remember, who was your first friend? யார் உங்களுடைய முதல்ல உங்களோட ஃப்ரெண்டாக இருந்தாங்க நினச்சி பாருங்க. I mean, who has introduced the friendship world to you at first in your primary school days? Thinking about them is amazing, isn't it? Yes, I too had her at first, named Dushyantini. Let's imagine you are at home. It's some morning. You open the door. Wow, your primary school friend has come to visit you. What would you do? Yeah, you will have a rush towards your kitchen to make a tea, right? But alas, you don't know how to make tea. Don't worry, my students. I can make you do that. Follow my instructions, right? Let's start with the ingredients. Water, milk, tea powder, small ginger, and then cardamom. Yes. So, first we should start with boiling the water. Leave that to boil. While your water is boiling, very quickly just pound 3 small pieces of ginger and add that into the water. And also, we should pound a couple of cardamom and add it to the water. And then add 2 teaspoons of tea powder and let it boil at least 2 or 3 minutes. Make sure you boil the ginger of water and cardamom properly before you add the milk. Okay? After 2 or 3 minutes, add milk and then add sugar, 2 teaspoons. Stir it, let it bubbling. Reduce the flames. Tea is ready to serve your friend. Let me check now. Ha, very nice. Enjoy the cup of tea with your friend, right? You would speak your childhood memories, right? What would you speak? You would speak about your favorite toys which were made up with clay, right? களிமண்ல அந்த டாய் செஞ்சுமே இந்த டாய் செஞ்சுமே அதை பற்றி பேசுவோம் இல்லையா? You would speak about your first memory of playing games. என்ன கேம் விளாண்டிங்க அதை ஞாபகப்படுத்துங்க. அதையெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி பேசிகிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா? Likewise, we have a short story of Ruskin Bond named I Can't Climb Trees Anymore. Students, today we will be continuing with the short summary of the prose I Can't Climb Trees Anymore. We will be learning about mail writing and picture composition, and by the end of the lesson you will be able to write slogan and should be learn of your memories on your own words. So let's start with this. Listen here. This prose I Can't Climb Trees Anymore by Ruskin Bond. I can't climb trees anymore. என்னால் இனிமே என்ன செய்ய முடியாது? ட்ரீஸ் எல்லாம் ஏற முடியாது. Climb அப்படின்னா ஏறுதல். The story highlights the importance of childhood days in shaping the character of a person. ஸோ சின்ன வயசில் நம்ம எவ்வளவோ குறும்புகள் பண்ணி என்னென்னமோ சேட்டைகள்லாம் பண்ணுறோம். ஆனால் வயது ஏற ஏற நமக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கிது. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக எது தப்பு, எது கரெக்டு, எதை நம்ம செஞ்சுருக்கலாம், எதை நம்ம செய்யக்கூடாது, நம்ம எந்த பாதையில் போகும்போது நம்ம நல்ல ஒரு மனிதனாக வாழலாம். ஸோ நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு இந்த லைஃப் பாதையில் தான் கிடைக்கிது. அப்போ ஒரு மனிதனை பற்றி அதாவது சின்ன பிள்ளையில சைல்டுஹுட் மெமரிஸை பற்றி ஒரு கிரேவாக அதை நினச்சி பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனிதனை பற்றின கதை தான் இது. இந்த ஸ்டோரி ஹைலைட் பண்ணுறது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சைல்டுஹுட் டேஸ்.
நம்ம எல்லாருக்குமே குழந்தை பருவம்ங்கிறது ஒரு மறக்க முடியாத ஒன்று. நம்மளுடைய சைல்டுஹுட்டை நினைக்கும் பொழுதே நம்மளை அறியாமலே நமக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்குது இல்லையா? ஒரு மனிதன் எப்படியெல்லாம் அவனோட கேரக்டரை வரக்கூடிய காலங்களில், அவனுடைய காலங்கள் எல்லாத்துலேயுமே கேரக்டரால் அவனை ஷேப் பண்ணிக்கிறான் அப்படிங்கிறத பற்றின கதை தான் இது. It deals with the nostalgic memories of the happy days in the life of a man and his present friendship with a little girl, enabling him to refresh those memories. So nostalgic அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா feeling happy or slightly sad when you think about things that happen in the past, a longing for the past. I mean longing or craving for the past. So நம்மளுடைய கடந்த காலத்தை நினச்சி இப்போ ஏங்குறது. என்னோட கிராண்ட்மா இருந்த வீட்டில் வந்து நாங்கள்லாம் போய் குளத்துல போய் குளிப்போம், நாங்கள் போய் மரத்தில் எல்லாரும் சேர்ந்து விளையாடுவோம், கூட்டாஞ்சோறு சாப்பிடுவோம். இப்போ எல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னோட அம்மா அப்பாலாம் உன்னிட்ட அவங்களோட சைல்டுஹுட் டேஸோட மெமரிஸை வந்து ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சைல்டுஹுட் மெமரிஸ், அதனை பற்றி நம்மளுடைய பாஸ்ட்டை பற்றி நம்ம நினைக்கக்கூடிய ஏக்கங்கள் தான் இந்த நாஸ்டால்ஜிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ ஃபீலிங் ஹாப்பி ஆர் சேட். So when you think about the things that happen in the past, it's called as nostalgic experience. Okay, so it deals with the nostalgic memories of the happy days. So இது வந்து மகிழ்ச்சிகரமான தன்னுடைய கடந்த காலத்தை பற்றி, தன்னுடைய லைஃப்ல நடந்த கடந்த காலத்தை பற்றிய ஒரு கடந்த காலத்தை நினைத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனிதனை பற்றிய ஒரு ஸ்டோரி. And his present friendship. ஸோ இப்போ அவனுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடச்சிருக்கு. யாரோட? வித் அ லிட்டில் கேர்ள், எனபிளிங் ஹிம் டு ரெஃப்ரெஷ் தோஸ் மெமரிஸ். ஸோ எனபிளிங் அப்படின்னா என்ன? ஆக்டிவேட்டிங். அந்த கேர்ள் என்ன செய்கிறா? இப்போ வந்து அவனுடைய மெமரிஸை கேட்டு அதை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிற அவனுக்கு என்ன செய்கிறா? நிறைய தன்னோட பார்ட்டை வந்து தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புங்கிற பார்ட்டால் இனிமையான பழைய நினைவுகளை திருப்பி கொண்டு வருவதற்கு அவருக்கு வந்து அவள் உதவி செய்கிறா. ஸோ அதுதான் இது. அப்போ நியூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக அவனுக்கு ஒன்று கிடைக்கிது, அந்த சைல்டுஹுட் மெமரிஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஓகேவா? அண்ட் தென் he wanted to see his grandmother's bungalow. ஸோ அவர் என்ன நினச்சிருக்காரு அப்படின்னா தன்னுடைய கிராண்ட்மா வாழ்ந்த அந்த பங்களாவை திரும்பி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுல அவனுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது. அதனால அவர் என்ன செய்கிறாரு? அதை பார்க்கறதுக்காக விரும்புகிறார். The man came back to his old house. The man came back to his old house. இப்போ அந்த மேன் என்ன செய்கிறாரு? அந்த ஓல்டு ஹவுஸுக்கு வர்றாரு. Which is now owned by a colonel. இன்னொருத்தர் என்ன செஞ்சிட்டாரு? அதை வாங்கிட்டாரு. இந்த இராணுவத்தில் வந்து பணியாற்றக்கூடிய ஒரு அதிகாரி அந்த வீட்டை வாங்கியிருக்காரு. அவர்கிட்ட தான் இருக்கு. He shared some of his childhood memories with the colonel's little daughter. ஸோ அந்த காலனல்ஸோட லிட்டில் டாட்டர்கிட்ட தன்னோட சைல்டுஹுட் மெமரிஸை பகிர்ந்துக்கிறார். என்ன பகிர்ந்துக்கிறாரு? எதை பற்றி பகிர்ந்துக்கிறாரு அப்படின்னா he said that he used to keep some of his treasures like marbles, coins and his grandfather's iron cross. ஸோ the iron cross தான் இங்கே ரொம்ப மெயின் திங். ஸோ he said that he used to keep some of his treasures like marbles, coins and his grandfather's iron cross. So in the marbles he used to play with this marbles and some books so that அதை என்ன செய்யணும்னு நினச்சிருக்காரு அவர்? அதை அந்த ஒரு ட்ரெஷராக அதை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிருக்காரு. அண்ட் தென் காயின்ஸ் தட் ஹி ஹேட் கலெக்டட். ஸோ அந்த நேரத்தில் அவர் சேகரித்த அந்த காயின்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் அயன் கிராஸ், அதையும் என்ன செஞ்சிருக்காரு? இந்த ட்ரீல அதை ஒழிச்சு வச்சிருந்திருக்காரு. ஸோ இந்த அயன் கிராஸ் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா it was brought by his grandfather who fought the world second for his bravery. Bravery synonym என்னது? Bravery can be courageous. Bravery synonyms can be courageous, daring, fearlessness, so some etc. So why did the author hide the iron cross? ஏன் அதை வந்து ஒழிச்சு வைக்கிறாரு? So he considered that as a treasure. இல்லையா? அது வந்து ரொம்ப பொக்கிஷமாக அதை நினைச்சாரு. So that only he hid that. Marbles, coins and his grandfather's iron cross. Students, can you add one out from the marbles, book, old coins, jack tree? Old coins, book, marbles can be collected and it can be saved as a treasure, not jack tree. It was brought by his grandfather who fought the world for his bravery. As I told before,
He fought in France. எந்த நாட்டுக்காக அவர் போரிட்டார் அப்படின்னா பிரான்ஸ் நாட்டுக்காக. ஸோ உன்னுடைய ஒர்க் புக்கில் இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் ப்ரோஸ் பற்றி கொஸ்டின்ஸ் வந்ததுன்னா நல்லா ரீட் பண்ணி அதற்குரிய ஆன்சரை எழுதுறதுக்கு உனக்கு தெரியணும். ஸோ இந்த பிரேவரின்னு சொன்னோம் இல்லையா, இந்த பிரேவரியோட சினோனிம்ஸ் பார்த்துட்டோம். ஆண்டனிம்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஆப்போசிட் ஆஃப் பிரேவரி இஸ் கவர்டைஸ். இட் மீன்ஸ் லேக் ஆஃப் பிரேவரி. ஸோ லேக் ஆஃப் பிரேவரி இஸ் கால்ட் அஸ் கவர்டைஸ். It means the behavior of someone to avoid danger. ஓகேவா, டேஞ்சர் எனக்கு இதெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கும், அதெல்லாம் எனக்கு பயமாக இருக்குது, நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துணிச்சலாக இருக்காதவங்கள தான் கவர்டைஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா. ஸோ the grandfather where did he fight? He fought in France during the First World War. Students, we are going to learn how to write sentences with the help of pictures. Okay, for that I am going to give some words related to this picture. Students, now we are going to learn how can we write picture composition with the help of picture and some related words. Okay, now this is a picture of Diwali. Okay, now we are going to make some sentences related to this. First, lights. Diwali is the festival of lights. Rangoli. We light candles and decorate our homes with rangoli. After that, worship. We worship Goddess Lakshmi and Lord Ganesha on Diwali. And then firecrackers. We love it, right? Children burn firecrackers and enjoy with their friends. Last one, sweets. How can we write the sentence on this? We eat sweets and share gifts with our friends and neighbors. Thus, we are going to frame all sentences together to make the paragraph about Diwali. First, Diwali is the festival of lights. We light candles and decorate our homes with rangoli. We worship Goddess Lakshmi and Lord Ganesha on Diwali. Children burn firecrackers and enjoy with their friends. We eat sweets and share gifts with our friends and neighbors. Yes, so students, we have written 5 different sentences for Diwali, and you should try to write 5 more sentences for Christmas with my flashcard clues. Now see the picture Christmas. First, December 25th. How can we make a sentence? Every year Christmas is celebrated on 25th December. Every year Christmas is celebrated on 25th December. And then Santa Claus. Santa Claus gives chocolate and a gift to the children. Not for me. I'm so sad on this. Santa Claus gives chocolate and gifts to the children. Okay. And then church. On Christmas Eve, people also celebrate it in the church by lighting the candles. On Christmas Eve, people also celebrate it in the church by lighting the candle. At last, colorful balloons. Christmas trees is decorated with the colorful balloons. Now, we are going to make picture composition with these sentences. First, every year Christmas is celebrated on 25th December. Santa Claus gives chocolate and gifts to the children. And then on Christmas Eve, people also celebrate it in the church by lighting the candles. Christmas trees is decorated with colorful balloons. That's it. Students, now we are going to see some slogan. You should learn to write slogan in order to know a short and easily remembering phrase used in advertisement. For example, if we want to write slogan, save water and it will save you. Save water and it will save you. அப்படின்னா என்ன? ஸ்லோகன் எழுதுறோம் அப்படின்னா ஒரே இதில் கொஞ்சம் ரைமிங்காக இருக்கணும், அவங்களெல்லாம் அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் வேர்ட்ஸ். ஸோ சேவ் வாட்டர் அண்ட் இட் வில் சேவ் யூ. நீரை சேமித்தா அது உன்னை சேமிக்கும், உன்னை பாதுகாக்கும். அண்ட் தென் நோ வாட்டர் நோ லைஃப், நோ ப்ளூ நோ க்ரீன். நோ வாட்டர் நோ லைஃப், நோ ப்ளூ நோ க்ரீன். வாட்டர் இல்லைன்னா வாழ்க்கை இல்லை, ஊதா நிறம் இல்லைன்னா க்ரீன் நிறமும் இல்லை. அவ்வளோதான், இதுதான் ஸ்லோகன்.
you can make more slogans like this. Slogan should be catchy and rhyming, okay, in order to make a fantasy to the people. Okay, now we will create some more slogan for pen. Think about this. The finest ink gives the finest writing. The finest ink gives the finest writing. It's my own. Try to make your own. It's not just a pen. It's a big weapon. The other one. It's not a pen. It's a big weapon. Okay. Try to do more slogans. And then eventually, students, when you want to write an mail for ordering books or sports equipment, for asking TC, whatever you do, you should follow some tips as follows. Listen carefully. Try to write an effective mail also. We will be continuing with mail writing. Okay. For instance, you are going to order books in renowned bookstore. What are the steps you will have to follow? We will be continuing with the sample. Okay. Yes. Email for ordering books. You should start with from. Okay. Here, from. Here, you are going to write your email address. For instance, if I want, I will write my email ID. Okay. bhani2014@gmail.com. Here, from. It means sender's address. And then, next to receiver's mail address. Receiver's mail address. It should be filled in this place. Okay, two. In this place, it should be filled. After that, as usual, we all know this date. And then next, subject. For example, purchase of books or request to send some books. Okay, you can choose your words. Okay, subject. After that, dear sir or madam. And then you should write your name. And then a resident of Madakottai Road, Tanjavur. I mean your street and place. After that, I have heard about your renowned bookstore at Chennai, Madurai, Tanjavur. We should fill this with location where the bookstore has been situated. Then you can continue like. Okay, this is a format. After that, the matter follows from, to, date, subject, dear sir or madam. இந்த இடத்துல உன்னோட மேட்டரை எழுதணும். For example, you can continue like, I am willing to place an order for books. I am in need of these books for academics or competitive exam. Okay, whatever it is, I am writing this in order to confirm the availability of the following books. You should fill with book name and then quantity. After that, you can make a table for the book name and to mention the quantity. And then to conclude in this sentence also, you should continue with this. This would be very generous if you could reply at the earliest along with the information about the billing amount at the mode of payment you are accept, because payment may differ from store to store, right? So you should mention this. And then I am waiting for your reply regarding the same. At last, thanking you. Thanking you. You should write your name and then contact number. That's end. You can write email with these tips. Students, please don't be dependent for this kinds of writing. No matter what mistakes you would have. Okay? Use standard font while you make your email writing. Keep your message short and concise. Start with appropriate greetings. Okay? Do a final spelling and grammar check. Now, email writing knowledge in your hand. Open your hand in order to use it. Students, if you want to create a poster for your tree plantation campaign, you can follow the following steps. Okay. First of all, use color to create energy, elicit a mood and attract the eye. So, ஒரு போஸ்டரை உருவாக்கும் பொழுது அதில் எனர்ஜி இருக்கணும். அது எதை கொடுக்கும்? கலர் தான் கொடுக்கும்.
நல்ல பிரைட்டான கலர்ஃபுல்லான அழகான பேக்ரவுண்ட் இருக்கக்கூடியது தான் எல்லாராலையும் விரும்பப்படும் இல்லையா? ஸோ யூஸ் கலர் டு கிரியேட் எனர்ஜி. எலிசிட்னா மூடை வரவழைக்கிற மாதிரி, ஒருத்தருடைய மூடை அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி, அவங்களோட கண்களை அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி போஸ்டரோட கலரை நம்ம சூஸ் பண்ணணும். எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வித் டைப்போகிராஃபி. ஸோ டைப்போகிராஃபி மீன்ஸ் இந்த எழுத்து வகை அச்சுக்கலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதில் பல ஃபாண்ட் இருக்கு இல்லையா? நிறைய ஃபாண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதில் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு போஸ்டருக்கு 2 டைப்ஸ் ஆஃப் டைப்போகிராஃபியாவது நீ யூஸ் பண்ணலாம். பெரிய எழுத்துலையோ அல்லது ஸ்மால் லெட்டர்ஸ்லையோ. சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ், ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் there are so many fonts, isn't it? You can use that to attract the audience. Create visual hierarchy. படிநிலைகள். ஹியர்கிங்கிறது படிநிலைகள். கிரியேட் விஷுவல் ஹியர்கி. அதாவது விஷுவலா நிறைய விஷயங்களை ஃபுல்லும் வாசிக்கிறது மாதிரி கொடுத்தோம்னா ஆடியன்ஸுக்கு அது ரொம்ப போரிங்காக இருக்கும். ஸோ நம்ம இந்த படிநிலைகளை வச்சு கொடுக்கும் பொழுது, விஷுவலாக பார்க்கும்போது படிநிலைகளை பற்றி ஈஸியான கேட்சியான பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு அது சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும். யூஸ் நெகட்டிவ் ஆர் ஒயிட் ஸ்பேஸ் டு ஃபார்ம் அ கிளவர் காம்போசிஷன். ஸோ நெகட்டிவான ஒரு கலர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் இடத்துல நடுவுலையோ இல்லை மிடில்லையோ அல்லது கார்னர்லையோ கொஞ்சம் இடத்த நெகட்டிவான ஒரு கலரை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஒயிட்டாக பிளாங்காக விடலாம். உன்னுடைய போஸ்டர் நல்ல ரீச் ஆகும். ரிமூவ் unnecessary elements, say more with less. ஸோ கச்சன்னு நிறைய மெசேஜ் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே கொடுக்கறத விட தேவையான எலமெண்ட்ஸ் அதில் என்ன சொன்னால் மக்களுக்கு போய் அது சேரும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது நல்லதாக இருக்கும். கிரியேட் அ பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ். ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணும்போது அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நமக்கு அமையும். பி கிளவர் வித் யுவர் காம்போசிஷன். நீ என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறியோ, நீ எதை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறியோ அதில் தெளிவான ஒரு எண்ணம் உனக்கு இருக்கும் பொழுது தான் அதை நீ கம்ப்ளீட்டாக செய்ய முடியும். டோன்ட் ஹெசிடேட் டு யூஸ் ஹியூமர். ஸோ ஹியூமர் அப்படிங்கிறது என்னது? ஃபன்னியாக எழுத்துக்களை வடிவமைக்கிறது. ஸோ நம்ம புது விதமாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணும்போது அது கண்டிப்பாக என்ன செய்யும்? ஆடியன்ஸை போய் ரீச் ஆகும். என்ஷூர் யுவர் காம்போசிஷன் இஸ் பேலன்ஸ்டு. நீ கொடுக்கக்கூடிய மெசேஜ் பேலன்ஸ்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்கணும். டிசைன் ஃபார் யுவர் ஆடியன்ஸ். யூ ஹாவ் நோன் அபவுட் யுவர் ஆடியன்ஸ். அவங்களுடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய நாலேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி முதல்ல நீ தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ தான் ஒரு சிறந்த ஒரு நல்ல போய் ரீச் ஆகிற அளவுக்கு உன்னால் ஒரு போஸ்டரை கிரியேட் பண்ண முடியும். வி ஆல் நீட் ட்ரீஸ். இந்த போஸ்டர் ட்ரீ பிளான்டேஷன் கேம்பெயினுக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. வி ஆல் நீட் ட்ரீஸ். கீழே பாருங்க என்னென்னலாம் கிடைக்கும். ஏர், வாட்டர், ஷெல்டர், ஃபுட் அண்ட் தென் சேவ் த பிளானட். ஸோ பாருங்க, சேவ் த பிளானட் அப்படின்னு சொல்லி சுற்றி எல்லா மரங்களையுமே நம்ம வளர்க்கும் பொழுது தான் அது நம்மளுடைய பிளானட்டை சேவ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நமக்கு உணர்த்தியிருக்காங்க. Now we are going to read the passage in order to complete your workbook question answer. So now let's read this. I can't climb trees anymore, Ruskin born. Oh, nothing very valuable. Marbles I had won. A book I was not supposed to read. A few old coins I had collected. Things came and went. I was a bit of crow. You know, collecting bright things and putting them away. There was my grandfather's iron cross. Well, not my grandfather's exactly, because he was a British and the Iron Cross was a German decoration awarded for bravery during the war, the First World War. When my grandfather fought in France, he got it from a German soldier. First, listen here. Oh, nothing very valuable. Oh, nothing very valuable. அதாவது வேல்யூபிள் ஆனது விலை மதிக்கக்கூடியது இல்லை. நத்திங் வெரி வேல்யூபிள். ஸோ அந்த பொண்ணு ஏதாவது நீ வேல்யூபிளானது ட்ரெஷரை வச்சிருக்கியா அதில், அதாவது ஜாக்ட்ரியில் வச்சிருக்கியா அப்படின்னு கேட்கும்போது, ஸோ த ரஸ்கின் பாண்ட், த ஆத்தர் ஆஃப் திஸ் ப்ரோஸ் ஆன்சர் டு ஹர், நத்திங் வெரி வேல்யூபிள். எதுவும் வேல்யூபிள் இல்லை. நான் என்னெல்லாம் வச்சுருந்தேன்னா, மார்பிள்ஸ் ஐ ஹேட் ஒன். ஸோ இந்த கோழி கொண்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ இந்த மார்பிள்ஸ் அங்கே வச்சுருந்துருக்காங்க. அ புக் ஐ வாஸ்ன்ட் சப்போஸ்டு டு ரீட். ஸோ எந்த புக்கெல்லாம் அவர் படிக்கக்கூடாத புக்குன்னு இருக்கும்ல அந்த ஏஜுக்கு, ஸோ அந்த மாதிரி புக்கெல்லாம் அங்கே என்ன செஞ்சுருக்காரு, ஒழிச்சு வச்சிருக்காரு. அ புக் ஐ வாஸ்ன்ட் சப்போஸ் டு ரீட். அ ஃபியூ ஓல்டு காயின்ஸ் ஐ ஹேட் கலெக்டட். ஸோ அ ஃபியூ ஓல்டு காயின்ஸ்,
ஸோ நம்ம இப்பயுமே நிறைய ஓல்டு காயின்லாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம் இல்லையா, பழைய காயின்ஸ் எல்லாம். ஸோ அது மாதிரியே the author also had this. A few old coins I had collected. Things came and went. அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் என்னென்னலாம் வச்சிருந்தேன் அப்படின்னா, மார்பிள்ஸ், நான் வந்து இந்த கேம்ஸ்ல ஜெயிச்ச அந்த மார்பிள்ஸ் வச்சிருந்தேன், கோழிக்கொண்டுகள். இந்த புக்கு வந்து எந்தெந்த புக்கெல்லாம் நான் படிக்கக்கூடாதுன்னு சில புக்கெல்லாம் இருக்குல்லையே, அது மாதிரி சில புக்குகளை வச்சிருந்தேன். A few old coins I had collected. நான் வந்து பழைய நாணயங்கள் நிறைய கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தேன், நான் அதை வச்சிருந்தேன். Things came and went. பொருட்கள் வந்து வரும் போகும். I was a bit of a crow. What does the word crow mean? A large black color bird. I was a bit of crow அப்படின்னு வந்திருக்கு. இங்கே க்ரோங்கிறது நவுனா இல்லை, இங்கே verb. ஸோ verb crow அப்படிங்கிறதோட verb மீனிங் என்ன அப்படின்னா, we are boasting our achievements. He was crowing what he has done. I was a bit of crow, collecting bright things and putting them away. கலெக்டிங் என்ன செய்வாராம், பிரைட்டான திங்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுவாராம், அதையெல்லாம் திருப்பி தூக்கி போட்டுருவாராம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரௌடான ஒரு மேனரோட நான் அப்போ இருந்தேன். தேர் வாஸ் மை கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் அயன் கிராஸ். ஸோ அதில் என்ன இருந்துச்சு, என்னோட கிராண்ட் ஃபாதரோட அயன் கிராஸ். அயன் கிராஸ்னா இரும்பு சிலுவை. கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் அயன் கிராஸ். வெல், not my grandfathers exactly. எக்ஸாக்டா என்னோட grandfathersன்னு சொல்ல மாட்டேன். Because he was a British and the Iron Cross was a German decoration awarded for bravery during the war. ஸோ ஏன்னா அவரோட கிராண்ட்ஃபாதர் பிரிட்டிஷர். இந்த அயன் கிராஸ் ஜெர்மன் டெக்கரேஷன் அவார்டட் எதுக்காக, ஃபார் பிரேவரி வென் மை கிராண்ட்ஃபாதர் ஃபவுட் இன் ஃப்ரான்ஸ். ஸோ இவர் எதற்காக, எந்த நாட்டுக்காக போரிட்டதுனால அது கிடைக்கிது, ஃப்ரான்ஸ். So these are the points this passage has. So you should read again and again in order to complete your book back exercise. Students, we have seen the prose I can't climb trees anymore. Unit 2 related instruction for worksheet number 4, page number 11 to 15. Try to fill that and correct it for the clear view by the help of your teacher. Keep smiling, keep on smiling. Thank you, students.